ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 28 അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. സർബാനന്ദ സോനോവാൾ അൺവെയിൽസ് വൺ നേഷൻ വൺ പോർട്ട് ടു എൻഹാൻസ് എഫിഷ്യൻസി വിത്ത് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്. അപ്പോൾ സർബാനന്ദ സോനോവാൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വൺ നേഷൻ വൺ പോർട്ട്. അത് എഫിഷ്യൻസി വിത്ത് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അൺവെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ സർബാനന്ദ സോനോവാൾ launched a series of major initiatives of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways aimed at modernizing India's maritime infrastructure, strengthening its global trade presence and to promote sustainability. These initiatives were launched during a stakeholder meeting in Mumbai to discuss on various possibilities from the major announcements made in the union budget for the maritime sector. Union Minister Sri Sarbananda Sonowal launched the One Nation One Port process, an initiative to standardize and streamline operations across India's major ports. The step aims at removing inconsistencies in documentation and processes that led to inefficiencies, increased costs and operational delays. Sri Sarbananda Sonowal also launched Sagar Ankalan, the Logistics Port Performance Index for financial year 23-24 as a significant step towards enhancing efficiency and global competitiveness in India's maritime sector. Shri Sarbananda Sonowal also launched a Bharat Global Ports Consortium to strengthen global trade by expanding India's maritime reach and enhance global trade resilience. And Maitri logo, master application for international trade and a regulatory interface, with an aim to streamline trade processes, reduce bureaucratic redundancies, and expedite clearances, reinforcing India's commitment to ease of doing business. The Union Minister also launched the National Center of Excellence in Green Port and Shipping website. It is a significant milestone in advancing sustainability in the maritime sector. This platform will offer insights and best practices for green port and shipping operations, focusing on carbon footprint reduction, cleaner fuels, and eco-friendly port management to drive a more sustainable future. The Union Minister also announced the India Maritime Week to be held from 27th to 31st October 2025 in Mumbai with a view to celebrate country's maritime virasat and maritime vikas. A biannual global maritime gathering that will be one of the largest in the world. The week will host a 4th edition of Global Maritime India Summit, 2nd edition of Sagar Manthan, among others. At the India Maritime Week, representation from 100 countries and 1 lakh delegates are expected to participate, Sarbanand Sonowal said. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ശ്രീ പീയൂഷ് ഗോയൽ ഇനോഗ്രേറ്റ്സ് ഭാരത് കോളിംഗ് കോൺഫറൻസ് 2025. അപ്പോൾ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്റർ പീയൂഷ് ഗോയൽ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഭാരത് കോളിംഗ് കോൺഫറൻസ് 2025. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ശ്രീ പീയൂഷ് ഗോയൽ ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ഭാരത് കോളിംഗ് കോൺഫറൻസ് 2025 ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ IMC Chamber of Commerce and Industry in Mumbai. The Union Minister was the keynote speaker in the conference on the theme Path to Vikasit Bharat 2047, Pioneering Prosperity for All. The conference highlights how India stands at the forefront of a global economic growth, offering unparalleled opportunities for investment across diverse sectors. With a robust and resilient economy, a large and dynamic consumer market, and a government committed to fostering business-friendly policies, India is poised to become one of world's leading investment destination. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ 2025 28th ഫെബ്രുവരിയാണ് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ 2025 ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് എവറി ഇയർ ഓൺ 28th February to commemorate the discovery of the Raman effect made by eminent physicist Sir C.V. Raman while working in the laboratory of the Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata. For this discovery, he was awarded Nobel Prize in 1930.
On National Science Day, theme-based science communication activities are carried out all over the country. The first celebration took place on February 28, 1987, marking the beginning of a tradition that continues to inspire generations. The theme for this year is Empowering Indian Youth for Global Leadership and in Science and Innovation for Vikasit Bharat. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. സെക്രട്ടറി L&E ചെയേഴ്സ് 112th EPFO എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്. The 112th meeting of the Executive Committee of the Central Board of Trustees (EPF) was chaired by Ms. Sumitra Davra, Secretary, Ministry of Labour and Employment, at the EPFO head office in New Delhi on February 25, 2025. Shri Ramesh Krishnamurthy, CPFC, along with other senior officials from Ministry of Labour and Employment and representatives of employers and employees also attended the meeting. Key agenda items discussed include adoption of a unified pension scheme for EPFO officers and staff, updates on a centralized pension system, centralized IT-enabled system and EPFO 3, pension on higher wages. പിന്നെ പറയുന്നത് EPFO reaffirmed its commitment to digital transformation and member-centric reforms, ensuring faster claim settlements, seamless pension disbursements and improved service delivery for its members. Election just a second. Okay, ഇവിടം വരെ നമ്മൾ വായിച്ചു. ഓക്കെ. Executive Committee decided to meet again within a month to review progress. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Muthoot Finance receives RBI nod to open 115 new branches. അപ്പോൾ 115 പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള അപ്രൂവൽ, RBIയുടെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിന്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. Muthoot Finance said it has received approval from the Reserve Bank of India to open 115 new branches. The central bank also instructed Muthoot Finance to ensure adequacy, security arrangements and proper storage facilities for gold jewellery, including safe deposit vaults in compliance with existing regulations. The gold loan focused NBFC reported a nearly 26% year-on-year growth in its net profit for the third quarter ended December at 1,389.18 crore rupees compared to the 1,103.52 crore rupees profit reported in quarter 3 of the previous financial year. Muthoot Finance reported its highest ever consolidated loan assets under management at 1.11 lakh crore rupees as of December 31, 2024. During the quarter, gold loan assets increased by 6,800 crore rupees while consolidated loan asset under management grew by 7% sequentially and 34% year on year to 1,11,308 crore rupees. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. Paytm partners with the AI startup Perplexity to enhance financial literacy with AI powered search. അപ്പോൾ Paytm പാർട്ട്ണർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് AI സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പെർപ്ലെക്സിറ്റി ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി വിത്ത് AI പവേർഡ് സെർച്ച് വഴി അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിച്ചറിയാം. Paytm has announced a strategic partnership with artificial intelligence startup Perplexity to integrate AI-driven search capabilities into its app. This collaboration aims to enhance financial literacy and accessibility, enabling users to explore financial topics in regional languages and make well-informed decisions. With Perplexity's AI technology, Paytm users can now ask real-time financial questions, receive trusted insights, and navigate complex financial concepts with ease. The integration marks a significant step forward in AI-driven digital finance, offering personalized and seamless access to knowledge. As AI continues to reshape digital finance, this partnership underscores Paytm's commitment to leveraging next-generation technology to enhance user experience, promote financial literacy, and drive greater financial inclusion across India.
ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് CEO ഓഫ് Paytm വിജയ് ശേഖർ ശർമ്മ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. രക്ഷാമന്ത്രി ശ്രീ രാജ്നാഥ് സിംഗ് റിലീസസ് ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ് ബൈ ആനുവൽ ഹിന്ദി മാഗസിൻ സശക്ത് ഭാരത്. അപ്പോൾ രക്ഷാമന്ത്രി ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെ ബൈ ആനുവൽ ഹിന്ദി മാഗസിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് സശക്ത് ഭാരത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. Rakshamantri Shri Rajnath Singh released the first edition of Ministry of Defence biannual Hindi magazine Sashakt Bharat at South Block, New Delhi on February 27, 2025. The magazine comprises poems on the valor, patriotism and sacrifices of the armed forces personnel, as well as articles on policies of the government written by the personnel of the ministry, irrespective of their ranks, showcasing inclusivity and unity in diversity. The objective of a Sashakt Bharat magazine is to highlight the creative talent of employees of a Ministry of Defence and encourage them to carry out their day-to-day activities in Hindi. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ദ കാലി ഫണ്ട് ലോഞ്ചസ് ഇൻ ദ മാർജിൻസ് ഓഫ് റെസ്യൂംഡ് സെഷൻ ഓഫ് COP16. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ഇൻ എ മേജർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ദ കാലി ഫണ്ട് ഫോർ ദ ഫെയർ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫ്രം ദ യൂസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സീക്വൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ജനറ്റിക് റിസോഴ്സസ്, ദ കാലി ഫണ്ട് വിച്ച് വിൽ റിസീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഫ്രം private sector entities making commercial use of DSI, launched in Rome in the margins of the second day of the resumed session of COP16 of the CBD at the headquarters of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Cali Fund will mobilize new streams of funding for biodiversity action worldwide. In support of the three objectives of the CBD, the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components, and the fair and equitable sharing of the benefits arising from the use of generic resources. Recognizing their role and contributions as custodians of biodiversity, 50% of the resources of the Cali Fund will be allocated to the self-identified needs of indigenous people and local communities, including women and youth. In line with Decision 16-2, which parties to the CBD adopted on 2nd November 2024 at COP16 in Colombia, the Cali Fund will be hosted by the Multi-Partner Trust Fund Office in a partnership between the United Nations Development Programme and the United Nations Environment Programme, and with the Secretariat of the Convention on Biological Diversity hosting the Cali Fund Secretariat. A memorandum of understanding reflecting this institutional arrangement was signed during the launch ceremony. About the Convention on Biological Diversity. Established in 1992, the CBD, that is a Convention on Biological Diversity, is an international treaty for the conservation of biodiversity, the sustainable use of the components of biodiversity, and the equitable sharing of the benefits derived from the use of generic resources. The Cartagena Protocol to the CBD that entered into force in 2003 and currently having 173 parties aims to safeguard biological diversity from potential risks posed by genetically modified organisms resulting from biotechnology. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ടാറ്റ AIA ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ലേറ്റസ്റ്റ് NFO ഓഫേഴ്സ് സ്മാർട്ടർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ്. അപ്പോൾ ടാറ്റ AIA ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂ ഫണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്മാർട്ടർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊരു പ്ലാനാണ് അപ്പോൾ അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂ ഫണ്ട് ഓഫറിംഗ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ച് നോക്കാം. Tata AIA Life Insurance has introduced a fund for long-term wealth growth for people planning retirement. It said. The fund gives policyholders an opportunity to invest in high-growth potential companies that align with the Multi-Cap Momentum Quality 50 Index. Multi-Cap Momentum Quality Index Pension Fund is open for subscription and will close on February 28th. അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്ലോസ് ആവും. ഫണ്ട്സ് ഫീച്ചേഴ്സ്, ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോത്ത്,
invest in high quality stocks with a strong growth momentum. Smart diversification balances exposure across a large, mid, and small cap stocks for optimal returns. Risk optimized investing uses momentum and quality based selection to ensure portfolio stability. Convenient investment options available through Tata AIA's Smart Pension Secure Plan. Tax benefits tax savings under Section 80 CCC and 60% tax-free lump sum at maturity. Digital accessibility online investment available at Tata AIA's website, Policy Bazaar, Tata NU and PhonePe. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരി വൺ.